The house. Listen, I need you to walk back there and get your hat, she said firmly, not fully understanding why she was pushing so hard. No. Mom. I can't. I'm scared, Caden stuttered through his tears, looking downward, feeling ashamed. You have nothing to be afraid of, she replied, a little louder, all the while trembling from fear herself. Do it. Now. She said harshly. Caden rushed down the dark hallway, returning quickly with the hat gripped tightly in his hand. Get in the car, she said, feeling annoyed by the delay. Both relieved that the moment was over, they got in car and headed to the house Caden called home. After 5 minutes pass and emotions settle, she asks him, Son, what were you so afraid of? Caden replied calmly, I saw a bloody man with a tree throw him at the end of the hallway. She paused. She breathed a sigh of relief. She wasn't the only one. Oh. I didn't know that. I'm sorry, she said, full of guilt for forcing her 7-year-old son to walk into a nightmare. It's okay, Mom. I'm just glad we made it out okay, she smiled, looking at him in the rear-view mirror. Me too, she replied softly, all the while questioning if she would survive at all. They arrived to the house. The house she once claimed her own. They exchanged hugs and she settled back in the car. With tears in her eyes, she turned the key and headed back to the place she dreaded most. She pulled into the garage, turned the car off and lit a cigarette. She knew she had to go in, but this weight was on top of her. She couldn't. Not yet. She thought to herself, maybe if I sit here long enough, someone will come help me figure this out. She waited. She watched the cigarette burn without even taking a drag. After a few hours, she found the strength to walk inside and collapsed on the bed. The next morning she woke up, not fully rested. Her sleep was interrupted due to the banging of the kitchen cabinets and the continuous barking of the dog. She felt a presence in that house. An evil one at that. She avoided it. She pulled open her sleep app that recorded all sounds in the night and played back what she knew would be waiting for her. It was a voice. A language she didn't know. She began to wonder if it was her voice. It didn't sound like it. She wondered if she was losing her mind. Searching for answers, she went to the one she had put so much faith in. The one who single-handedly took everything from her. Yet she still trusted him. He was always willing to help. Or so it appeared that way. I need you to listen to this, she said as soon as she entered in the house. She proceeded to play the strange voice. Is this me? She asked, not sure of her own reality. Play it again, he said inquisitively. She played it, looking at him for reassurance that she wasn't crazy. Looking for love. Looking for anything. Nah, that ain't you, he said with conviction. She panicked. She begged him to allow her to stay. He refused. He said she wasn't his responsibility anymore. She walked outside and got in her car, feeling terrified of the choice before her. She was stuck at a crossroads. Should she get a hotel? Go to her mom's? Or go back to the house? She was sobbing, feeling so lost and confused. Then she remembered that love wins in the end and headed toward the end of herself. As she drove, she became angry. Angry with herself. Ashamed of who she was. Afraid of what might happen. She pulled into the garage again. This would be the last time she felt this way. She knew the battle was raging. She just wasn't sure how to fight it. She stormed inside the house through the white door, immediately yelling to the darkness, I know you're here. Why are you doing this to me? She rushed through the whole house, opening every door looking for the hidden key to unlock the mystery of her unraveled life. She let out screams of pain. Sighs of exhaustion. She fell on the floor hysterically crying, feeling the darkness surround her. Her focus shifted. She asked herself, where was God?
Why did he leave her alone to do this? She knew in her heart that she had turned away years before. Even more angry, she yelled at God, "Why won't you help me? I need you to help me." She screamed louder now, releasing the storm that had been raging within. Nothing happened. Nobody came. She slid down the wall, hugging her knees tightly to her chest. "Please help me," she gently whispered. She stretched out on the cool tile of bathroom floor. She was done fighting. She didn't care. She told the darkness, "I give up. Do what you want." And she drifted into a deep sleep. She was racing down a highway with a 18-wheeler to her right. Both going at a high speed, neck and neck. She saw the numbers 666 on the truck and knew instantly she had a choice to make. Does she stay on the road to destruction? Or stop and go a different direction? She wanted to keep going with every being in her body. She knew in Ngôi nhà nghe này, tôi cần bạn quay lại đó và lấy mũ của bạn, cô ấy nói chắc nịch. Không hoàn toàn hiểu tại sao cô ấy lại đẩy mạnh như vậy. Không, mẹ, tôi không thể, tôi sợ hãi, Caden nói lắp trong nước mắt nhìn xuống và cảm thấy xấu hổ. Bạn không có gì phải sợ, cô trả lời to hơn một chút, đồng thời run lên vì sợ hãi. Làm đi, hiện nay, cô nói một cách gay gắt. Caden lao nhanh xuống hành lang tối, quay lại nhanh chóng với chiếc mũ được nắm chặt trong tay. Lên xe đi, cô nói, cảm thấy khó chịu vì sự chậm trễ. Cả hai cảm thấy nhẹ nhõm vì khoảnh khắc đã kết thúc, họ lên xe và đi đến ngôi nhà mà Caden gọi là nhà. Sau 5 phút trôi qua và cảm xúc lắng đọng, cô hỏi anh ta, con trai, con đã sợ điều gì vậy? Caden bình tĩnh trả lời, tôi nhìn thấy một người đàn ông đẫm máu với một cái cây ở cuối hành lang. Cô ấy dừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, cô ấy không phải là người duy nhất, ồ tôi không biết điều đó, tôi xin lỗi, cô nói, đầy tội lỗi vì đã ép đứa con trai 7 tuổi của mình bước vào cơn ác mộng. Không sao đâu, mẹ, tôi rất vui vì chúng tôi đã làm cho nó ổn, cô mỉm cười nhìn anh qua gương chiếu hậu. Tôi cũng vậy, cô đáp nhẹ nhàng, trong lúc đó vẫn đặt câu hỏi liệu cô ấy có sống sót được không? Họ đến nhà, ngôi nhà mà cô từng tuyên bố là của mình, họ trao nhau những cái ôm và cô ấy trở lại xe. Nước mắt lưng tròng, cô quay chìa khóa và quay trở lại nơi mà cô sợ hãi nhất. Cô tấp vào ga ra, tắt xe và châm một điếu thuốc. Cô biết mình phải đi nhưng sức nặng này đè nặng lên cô. Cô ấy không thể, vẫn chưa, cô tự nghĩ, có lẽ nếu tôi ngồi đây đủ lâu, một số người sẽ đến giúp tôi tìm ra điều này. Cô ấy chờ đợi, cô nhìn điếu thuốc cháy mà không thèm kéo. Sau vài giờ, cô tìm được sức để bước vào trong và gục xuống giường. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Giấc ngủ của cô bị gián đoạn do tủ bếp đập mạnh và tiếng chó sủa liên tục. Cô cảm thấy có một sự hiện diện trong ngôi nhà đó. Một điều ác ở điều đó, cô ấy đã tránh nó. Cô mở ứng dụng ghi lại tất cả âm thanh trong đêm và phát lại những gì cô biết sẽ chờ đợi mình. Đó là một giọng nói, một ngôn ngữ mà cô ấy không biết. Cô bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là giọng của mình không? Nó không giống như nó. Cô tự hỏi có phải mình đang mất trí không? Tìm kiếm câu trả lời, cô tìm đến người mà cô đã đặt rất nhiều niềm tin. Người đã một tay lấy đi mọi thứ của cô, vậy mà cô vẫn tin tưởng anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ, hoặc vì vậy nó đã xuất hiện theo cách đó. Tôi cần bạn nghe điều này, cô nói ngay khi bước vào nhà. Cô tiến hành chơi giọng lạ, đây có phải là tôi không? Cô hỏi không chắc về thực tế của chính mình. Chơi lại, anh tò mò nói, cô ấy đã chơi nó, nhìn anh để trấn an rằng cô không bị điên, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm bất cứ điều gì. Không, đó không phải là bạn, anh nói với vẻ tin tưởng. Cô hoảng sợ, cô cầu xin anh cho phép cô ở lại. Anh ấy từ chối, anh ấy nói cô ấy không còn là trách nhiệm của anh ấy nữa. Cô bước ra ngoài và lên xe cảm thấy kinh hãi với sự lựa chọn trước mắt. Cô đã bị mắc kẹt, tại một ngã tư, cô ấy có nên nhận một khách sạn không? Về với các mẹ của cô ấy, hay quay lại nhà, cô đang thổn thức cảm thấy mất mát và bối rối vô cùng. Sau đó, cô nhớ rằng tình yêu cuối cùng sẽ chiến thắng và hướng đến sự kết thúc của chính mình. Khi lái xe cô ấy trở nên tức giận, giận chính mình, xấu hổ vì cô ấy là ai, sợ những gì có thể xảy ra, cô lại tấp vào ga ra. Đây sẽ là lần cuối cùng cô cảm thấy như vậy. Cô biết trận chiến đang diễn ra ác liệt, cô ấy chỉ không chắc làm thế nào để chống lại nó. Cô xông vào nhà qua cánh cửa màu trắng, ngay lập tức hét lên trong bóng tối, tôi biết anh đang ở đây. Tại sao bạn làm điều này với tôi? Cô lao qua toàn bộ ngôi nhà, mở mọi cánh cửa để tìm kiếm chiếc chìa khóa ẩn để mở ra bí ẩn về cuộc đời được làm sáng tỏ của cô. Cô hét lên vì đau đớn, những tiếng thở dài vì kiệt sức. Cô ngã trên sàn nhà, khóc thét lên, cảm thấy bóng tối bao quanh mình. Sự tập trung của cô ấy thay đổi.
Cô tự hỏi mình, Chúa ở đâu? Tại sao anh lại để cô ấy một mình làm điều này? Trong thâm tâm cô biết rằng cô đã quay lưng đi từ nhiều năm trước. Thậm chí còn tức giận hơn, cô ấy đã hét vào mặt Chúa, tại sao bạn không giúp tôi? Tôi cần bạn giúp tôi. Cô ấy hét to hơn, bây giờ giải phóng cơn bão đang hoành hành bên trong. Không có chuyện gì xảy ra, không ai đến, cô trượt xuống tường, ôm chặt đầu gối vào ngực. Xin hãy giúp tôi, cô nhẹ nhàng thì thầm. Cô nằm dài trên nền gạch mát lạnh của sàn phòng tắm. Cô ấy đã chiến đấu xong, cô ấy không quan tâm. Cô ấy nói với bóng tối, tôi từ bỏ. Hãy làm những gì bạn muốn. Và cô chìm vào giấc ngủ say. Cô ấy đang đua xuống đường cao tốc với một chiếc xe 18 bánh ở bên phải. Vừa đi với tốc độ cao, vừa cấn cổ. Cô nhìn thấy những con số 666 trên chiếc xe tải và ngay lập tức biết rằng mình phải lựa chọn. Liệu cô ấy có ở lại trên con đường hủy diệt, hay dừng lại và đi một hướng khác? Cô muốn tiếp tục tồn tại với mọi sinh mệnh trong cơ thể mình.